what is object-oriented analysis and design. Here, you see two different sections. For an example, here if you take this right-hand side, that means analysis and design. Left-hand side, that means object-oriented. So object-oriented analysis and design is a technique which is used for analysis and designing software. But at that time, what we do is we use object-oriented concepts. So here we do analysis and design with help of object-oriented concepts. Right? AD means analysis and design. So we analyze and design software with help of object-oriented concepts. So that is what we call as object-oriented analysis and design. If you ask to write the definition, what is object-oriented analysis and design, write that it is a technical approach for analyzing and designing software, applying the object-oriented concept, right? So that is the meaning of object-oriented analysis and design, right? So when it comes to object-oriented analysis and design, we think of certain things. First one is object-oriented analysis. And the other is object-oriented design. Another term is, the other term is object-oriented concepts. Right? So when we talk about object-oriented analysis and design, when we ask what is object-oriented analysis and design, these three terms can be considered. Here in this subject, we talk about object-oriented analysis, object-oriented design, as well as object-oriented concepts. In object-oriented analysis, analysis means this aims to model the functional requirements of the software. We know that when we follow the software development process, when we follow the life cycle of software development, the first stage we think of is the analysis phase, right? When we talk about the phases, we talk about analysis. So here what we do is we do that analysis part. We think of functional requirements of the software and we see the system in the view of objects. So here we aim to model the functional requirements of the software which you are going to design. And in designing part, what we do is, in designing, we proceed with the object-oriented analysis part. So here in object-oriented analysis, we analyze what are the requirements of the system to be designed. And in design part, we consider the things we did in this analysis phase, and then we think of how to proceed with that, right? For an example, here when you do analysis part, we think what kind of objects are there in the system, what kind of objects can be there. And in analysis part, we think of how the objects would actually be designed and implemented, right? If I tell you that again, in this analysis part, we think of functional requirements. And when we are thinking of functional requirements, we have to understand what kind of objects will be there in the system
and how those objects will behave and how those objects will interact with each other, right? So we think of what are the set requirements, what are the functional requirements to be implemented in the system, and we find what are the objects that will be in the system, and we find what are the behaviors of those objects, and then we find how those objects will interact with each other, right? So that is what we do when we are doing object oriented analysis part, and when we are doing object oriented design part, we have to take the things what we obtain from analysis part, and then we consider how all these findings which we found at the analysis phase will be actually used when you are when you are designing and implementing the system, right? So when we are doing this subject, we have number of diagrams to draw, and if you have referred the common material as well as the previous recap session, uh, what I have discussed is you will be able to find two approaches of writing software or designing software: structured approach and object-oriented approach. If I write here, structured. And here today we are talking about analysis and design. So I write here as structured analysis and design. And on the other hand, we have object-oriented analysis and design. Right? So here in this both analyzing and designing techniques, we have a number of diagrams to draw. When you learn this subject further, you will learn how to draw those diagrams. For an example, in here, when we talk about structured approach, we draw diagrams like DFD and structure chart. And object-oriented, we draw UML diagram. So when we follow structured approach, we say it is structured analysis and design. And when we follow object-oriented approach, we say it is object-oriented analysis and design. When we use structured analysis and design, we draw this kind of diagrams, DFD, structure chart. And when we do object-oriented analysis and design approach, we use UML diagrams, use cases and activity diagrams and class diagrams, right? So there are a number of diagrams which we can use right here. Use case, class diagrams, activity diagrams, sequence diagrams. There are a number of diagrams you will learn. එතකොට සිංහලෙන් මම කියන්නම් හැමදාම වගේ ඉක්මනට. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ මොකක්ද object oriented analysis and design කියන්නේ කියලා. ඒක technical approach එකක්. අපි ඒකෙදි කරන්නේ analyze සහ design කියන දෙයි කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙය කරන්න object oriented concepts පාවිච්චි කරනවා. object oriented concepts ඔයගලන්ට common lecture එකේදීත් කියලා දෙනවා. එතකොට ඊළඟ සතිවලදී object oriented concepts ගැන කියලා දෙන්න නියමිතයි. ඔයගොල්ලෝ දැනටත් සමහර දේවල් දන්නවා. object එකක් කියන්නේ මොකද්ද? class එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දන්නවා. එතකොට තව අමතර දේවල් inheritance, polymorphism, encapsulation, මේ වගේ terms කීපයක් තියෙනවා. අපි object oriented concepts කියලා කතා කරන. එතකොට ඒවා පාවිච්චි කරලා තමයි අපි system එක analyze කරන්න සහ design කරන්නේ. එතකොට මේකෙදි කතා කරන දේවල් තුනක් තියෙනවා: object oriented analysis, object oriented design සහ concepts කියන. හරි. එතකොට analysis කියලා අපි කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ අර software development life cycle එකේදී phases තියෙනවානේ. phases එකේ මුලින්ම හොයන්නේ requirements gather කරන එක කරන්නේ.
එතකොට ඒකදී අපි ඔයගොල්ලෝ අඳුරගන්නවා මොනවද ෆන්ක්ෂන් එක මොන පද ෆන්ක්ෂන් මොනවද අපි ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා හොයාගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඔයාලා සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරාට පස්සේ මොනවද ඒකේ තියෙන ඕනේ ෆන්ක්ෂන්ස්, ඇක්ටිවිටීස් තියෙන ඕනේ දේවල් අපි හොයාගන්නවා ඇනලිසිස් පාර්ට් එකේදී. ඊට පස්සේ ඩිසයින් කරනකොට ඇනලිසිස් පාර්ට් එකේදී හොයාගත්ත දේවල් අපි පාවිච්චි කරලා ඇත්තට මේවා හදන්නේ කොහොමද කියලා ඩිසයින් කරනවා ඩිසයින් කියන අවස්ථාවේදී. ඊට පස්සේ කන්සෙප්ට්ස් කියන එක වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. මේ කන්සෙප්ට්ස් ඇප්ලයි කරනවා ඔයගොල්ලෝ කෝඩින් ලෙවල් එකට එනකොට. හරි. එතකොට අපි කතා කරා software develop කරනකොට approaches දෙකක් කරන්න පුළුවන් විදිහවල් දෙකක් structured විදිහයි object oriented analysis and design විදිහයි කියලා. එතකොට structured එකේදී අපි කතා කරා hierarchy of functions කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ functions වල hierarchy එකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඒතර object oriented ගැන කතා කරනකොට අපි කතා කරා මේකේදී object interactions ගැන කතා කරන්න කියලා. interacting objects ගැන කතා කරන්න කියලා object oriented analysis and design වලදී. එතකොට අපි design කියලා කියන්නේ diagrams ගොඩක් තියෙනවා අඳින්න. එතකොට diagrams ඇඳලා ඒකෙන් තමයි අපි system එක හදන්න ඕනි විදිහ outline එකක් විදිහට දැනගන්නේ. අපි මොනවා හරි සාමාන්‍ය දෙයක් කරන්න ගියොත් අපිට එකපාරටම ඒක හදන තැනට යන්න බැයි නම් අපි කරන්නේ roughly මොකක් හරි diagram එකක් ඇඳගන්න. ඕනම දෙයකදී එහෙමනේ. එකපාරට මොනවා හරි අපිට තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කරන්නේ chart එකක් ඇඳගන්න. ඔයගොල්ලෝ අර program ලියනකොට C++ වලදී ඉස්සල්ලාම කරේ flow chart ඇඳලා ඊට පස්සේ programs වලට අපි ආවේ. ඒකට අපි ඒක outline එක ඇඳගෙන තමයි ඊට පස්සේ අනිත් levels වලට යන්නේ. ඒතර මේකෙදිත් අපි කරන්නේ coding එක පාට කරන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. අපි කරන්නේ roughly ඇඳ ගන්නවා සිස්ටම් එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්න ඕන සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ අපි කොහොමද කියලා අපි ඇනලයිස් කරලා ලස්සනට ඩිසයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. ඒතර අඳින්න ටූල්ස් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ටූල්ස් දෙකක් තමයි මේ මම ඔයගලන්ට එක්සැම්පල් දීලා තියෙන්නේ DFD එකක් සහ ස්ට්‍රක්චර් chart එකක්. ඒතර DFD ස්ට්‍රක්චර් chart අපි පාවිච්චි කරන්නේ structured approach එකේදී object oriented analysis and approach එකේදී අපි පාවිච්චි කරනවා UML tools. use case class diagrams activity diagrams කියලා diagrams ගොඩක් තියෙනවා. මම example එකක් මේකට දුන්නේ නැහැ. නොදෙන්න හේතුව තමයි මේ ටික අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟ sessions වලදී. ඒක නිසා මම එතනට ඔයගලන්ට examples දුන්නේ නැහැ. මේ examples දෙක internet එකෙන් දැන් drag and drop කරපු examples දෙකක්. ඒක නිසා පැහැදිලිව මම විස්තර කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍ය නම් මේක refer කරලා පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න මොනවද මේ DFD සහ structure chart කියන එකේ තියෙන්නේ කියලා.